Salut, je suis dans un train qui part de Vienne en Autriche et qui va jusqu'au festival décroissant Altshift. Donc la décroissance, c'est un mouvement dont je vous parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo, mais le but de ce festival, ça va vraiment être de créer de nouveaux récits, des récits alternatifs et plus souhaitables pour l'Europe. C'est la 3e année consécutive que Altshift a lieu dans une forêt en Autriche. Cette année, on est vraiment autour de la construction d'alliances avec des luttes alternatives, donc décoloniales, antiracistes, féministes et queer. C'est parti pour une semaine de conférences et d'ateliers pour voir si le futur de l'Europe sera vraiment décroissant. If you press Alt plus Shift in the keyboard, it opens up new possibilities for every keyboard button, basically. So the metaphor that by pressing these two buttons, we were opening new possibilities with the tools that we were given already to envision a new world and how to work with new stuff, new material. Us as a team, I think we were 8 people in 2022 who all kind of did the degrowth master in Barcelona, and we co-created a summer school in that summer around degrowth and environmental justice, and we were very inspired actually by this experience of creating a space where people can get together and learn about degrowth in degrowth ways, also not to make it too academic and to actually really center conviviality in our practices, conviviality, care, creating community also. In fact, the degrowth movement proclaims to be an activist academic movement and also has big aspirations to be more artistic, but then in the end the spaces together are always conferences, academic conferences where academic input is really centered. It's weird because I feel like they are trying, with the conferences, to include more spaces like this, but then there is always this hierarchy of still we're still in an academic setting and we put something artistic and we put something more embodied, but it's always downplayed a bit, right? Le festival a commencé et comme je vous disais dans l'introduction, l'un des grands focus de cette année, c'est vraiment de construire des alliances, notamment à travers des expressions artistiques et créatives. Et donc, il a été créé les Alliance Garden, ou les jardins d'alliance, qui sont disséminés un petit peu partout. Donc c'est plein de petites structures sur le site, où il y a des poèmes, des sculptures, où il y a aussi des possibilités de créer. Donc il y a des endroits où on peut écrire des mots, il y a des endroits où il y a une carte un peu interactive dans laquelle on peut dire d'où on vient et quels sont nos buts. Il y a aussi des endroits où on peut enregistrer un podcast ou raconter des histoires. D'autres où on peut faire de la linogravure. Et donc toutes ces productions en fait sont mises à disposition pour créer de nouveaux récits et pour stimuler un petit peu l'imaginaire collectif autour de la décroissance. C'est quoi la décroissance? De quoi est-ce qu'on parle exactement? Laura et Timo du collectif Degrowth in Action basé à Barcelone ont animé un atelier en 3 parties qui permet de décortiquer ce concept complexe. Ils ont utilisé plusieurs outils et méthodes pour comprendre les enjeux autour de la décroissance, mais aussi pour débunker certains mythes ou idées reçues par rapport à ce concept qui peut parfois faire peur. The idea that accumulating wealth is inherent to human nature is a myth, but at the same time, in this current system, it is almost a condition to also survive and operate, and so it's not necessarily as if people are acting. The lived realities are also just super difficult, and so it's also just a mechanism that people use to survive. I mean, there's many definitions of degrowth floating around, and for me, I normally see it as having 2 parts. One is kind of an analysis of the current system, of what is going wrong, and inherently a critique of growth. And then at the same time also imagining indeed how a post-capitalist, let's say eco-socialist, feminist, decolonial world could look like. So
as always having these two parts of an analysis and a utopia. Degrowth aims at degrowing certain sectors that are harmful for either the planet or for society, and aims at growing certain sectors that need to grow in order to also have people meet their basic needs and have people not live in poverty. Things that need to degrow are the military, fossil fuels, like technology that is not useful, socially useful, ecologically useful. And then there are a lot of sectors that are enriching human life. And so these sectors that then need to grow are sectors such as education and healthcare and all types of public services such as public transport. But it can also mean things as free internet, for example. Ce matin, il y a eu une table ronde. Cette table ronde, elle a été suivie par des processus créatifs, en fait, des ateliers dans lesquels le but c'était de produire quelque chose. Il y en a eu un sur le fait d'écrire des chansons militantes. Il y en a eu un sur le rapport à l'argent, une discussion un petit peu sur quelle place l'argent a dans notre vie. Et il y a aussi eu un atelier sur l'accaparement des terres et l'accaparement des savoirs indigènes en Amérique du Sud. Il a été proposé par un collectif qui s'appelle Abya Yala et je vais laisser Claudia et Angie en parler plus en détail. We offered the workshop on territory. We introduced the subject of Abya Yala, that is Latin America, the indigenous name for Latin America, and tried to do an exercise of epistemological justice by using cyanotypes, which is an old photographic technique, and using plants that were used for women and non-binary people with uteri going through abortions as a way of resistance. It is through the use of plants that also extractivism has been taking place. So it's a perfect element to talk about other, perhaps more meaningful and human things. So thematizing this, we produced several cyanotypes like this one here, where we meant to leave a handprint, a reflective and positive handprint, as contrasted to the carbon footprint that we people then live on the world. I really liked this coming together of the different elements of nature, because we have the paper where we do the print, we have the plants that we used for printing, we have the sun, and we have the water, right, in order to create this image. And today I realized that it's so important to have also this element, because it's like everyone can, can participate on it. If we are talking, then you need the words in order to talk. You need maybe some knowledge. You need also to know the language, right? In the Abya Yala, you can live the Summa Causae, which means the good life for all, and it stands in direct opposition to the capitalist idea of profit and growth. So it is nice to bring to the conversation on degrowth like these elements from the South, and to recognize that that's been the fight since 500 years. And well, by bringing them to the conversation, we are also making use of them and remembering that they're still there. They have always been there. Yes, you my dear, you've always been there. Pendant ce festival, on a eu droit à 3 tables rondes, une sur le décolonialisme et l'antiracisme, une sur le féminisme queer et intersectionnel et une sur les communs. Dans 2 de ces tables rondes, il y a une personnalité qui a été assez remarquée pour ses interventions très habitées et très intenses, mais aussi très pertinentes. Et cette personne, c'est Ana Maria Noguera Duram, aussi connue sous le nom de Ayram, qui est une activiste, chercheuse et artiste colombienne. Ayram a aussi animé un atelier qui s'appelle Cuerpo Manifesto et j'ai voulu en savoir un petit peu plus sur les exercices qu'elle a mis en place dans cet atelier. Explora todo el espacio. Más presente, voy presente. Stop. Olvidaron la misión. Ah, sí, voy libre. Y now. Cuerpo libre, sonriendo, tal, pero voy viendo para dónde voy. ¿Cuál es la misión? No dejar caer la pelota.
digamos, en estos movimientos que estamos buscando cumplir misiones, objetivos, que tenemos una causa en común, claro que nos podemos relajar, podemos danzar de otras maneras, movernos, pero no podemos perder nuestro objetivo. Entonces es muy interesante porque con el juego de la pelota te vas dando cuenta en qué momento no estás viendo al compañero y ¡pah! No hay contacto, no estás viendo que el otro no está atento o yo no estoy atento para recibir lo que tú me estás queriendo compartir. O estoy tan relajado que se me olvida que estamos haciendo la misión, ¿no? Para hacer la misión no necesitamos estar bravos o serios, solamente cuerpo presente. Yo puedo continuar danzando, bailando, pero me acuerdo que estoy con un colectivo y que cada uno tiene un ritmo diferente, pero que todos tenemos una misión. Y hay otra parte muy importante dentro del juego de la pelota y son los acuerdos. ¿Qué pasa cuando la pelota cae? ¿Quién vota por llorar? Who votes for crying? ¿Quién vota por sentarnos? Who votes for sitting down? ¿Quién vota por gritar? Who votes for screaming? Bueno, cuando trabajamos con los espejos también es un momento en que la energía está alta después de los juegos y volvemos a conectar con el otro, porque hemos conectado en colectivo, pero hay un momento en que realmente necesitamos ver al otro, que el otro es un reflejo. Para mí eso es muy mágico porque hay una conexión energética, visual, de mucha escucha, de mucho cuidado. Entonces, después de que nos sintonizamos y siento confianza contigo, porque como eres tú mi espejo y yo soy tu espejo, ya no tenemos tanta vergüenza. Y ahora tenemos otros dos que son nuestro espejo, tal vez sea más fácil crear. Como una mujer que articula con movimientos sociales, piensa que la alianza es la clave en este momento para construir otros mundos más justos para todos y todes, ¿no? Como yo no veo otra forma en este momento que no sea aliarnos. Es como una forma estratégica también y es una forma de hacerle un jaque al sistema, porque nos han enseñado a fragmentarnos y hay un momento inclusive que tanto identidad nos está separando. Entonces, ¿cómo creamos dentro de nuestras identidades, que son importantes, alianzas para fortalecernos? Porque los otros, el otro lado la tiene muy clara, saben aliarse y nosotros tenemos que aprender a hacer alianzas y alianzas para el bien. Le festival ne dure qu'une seule semaine. Les alliances, à la fois intellectuelles, créatives et émotionnelles qui ont été créées, peuvent-elles se pérenniser dans le temps? La décroissance et tous les mouvements qui y sont liés, sont-ils un avenir viable et réaliste pour l'Europe ou pour ailleurs? I feel like, yeah, like degrowth is from Europe and it might be the solution for Europe. I think it should be. I don't know if it's the future, but I think it should be, because the way we are living right now, the way Europe has lived for many years, it's not really, yeah, I don't see a future in there, to be honest. Yeah. I'm just hoping that within the next years, where crises will become more and more evident, like if they are not yet, like lol, yeah, people will realize that like degrowth is like a necessity also. For me, it is super important that we don't get stuck in the past and don't get stuck in with our imagination in what we know so far. And I think we just need some sort of horizon, which is then the utopia, to run towards, and we need to also be able to imagine a break with the current system. Yeah, by applying the principle of using or taking from nature only what you need, which is what the indigenous population have been doing since the beginning of times, that way we would achieve this degrowth. Most people in the world and around Europe don't know what degrowth is or what it stands for. So at the same time, as happy as I am to see that it's spreading and more things are growing, at the same time I think we're all very aware that there is
so much more to still do and live and experience. We also need to create these spaces and try to already live this utopia as well. So try to already experiment with how can you live post-capitalist. And that's not going to be perfect, and that's going to be messy, and it's collaborative, and it's trial and error. And I think that's super important to train our brains also, and to build capacities to imagine a future that is better. I'm very curious to see what the future holds for the festival, because every year it has changed, and it's so nice to see transformation happening and to be open to transform yourself. I think it's key for everybody today, I think. Nothing to add. C'est la fin de ce reportage, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, à partager ou à commenter la vidéo. Je vais vous laisser quelques liens et sources en description. Et en tout cas, si ce type de format vous a plu, n'hésitez pas à me le dire et j'en ferai d'autres. Merci et ciao!